Xin chào cả nhà. Hôm nay mình có một chiếc quạt rất là cũ. Vỏ ngoài quạt đã bị tróc hết sơn. Mặt trên là han và thủng hết rồi. Lồng quạt cũng han hết. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng làm mới chiếc quạt này nhé. Đây là một chiếc quạt tầm trung. Cánh này vẫn còn bền thế. Cái này lắp ngược.